Hmm? So today's machine is based on WordPress. So Mr. Robot is a web series of hacking. So we're gonna penetrate this one. So you can see we have a command shell over here, which is hash, and we have some commands over here. Prepare, FO society, questions, wake up. So let's try to put wake up over there. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. So it was a small command over here. So we have a lot of things. We have join. We have, let's see, what is join? Hello friends. It's just like a command line. You know but I have been watching you. So the very first thing, what web to analyze the website. So we can see we have created a WP what web query, and they are basically using Apache server, HTML5. Hmm? The HTTP server is Apache. Common headers are X powered by GrowSped. Same origins. What web will analyze the entire query server. So next thing I can do, perform a Nmap scan. They will be in touch. Yeah, lol. So we can type questions over there. Let's try gather the information of questions. Could not recognized. Okay, questions. Question. The American dream is a myth. Okay. Everyone steal. That's how it works. Give a man a gun and he will rob a bank. Give a man a bank and he will rob the world. Yeah, that's true. Businessman, you have been owned. Hmm, nice. So we have, let's try prepare. You are not free. You are owned by your job, owned by the 1% of the 1%, owned by debt. We are a society. Between June 18th and the 20th, we will take back over $100,000 and give it to you, live on Twitch, to delete the debt that holds you hostage. Our is code. So machine कुछ ज़्यादा अच्छी है, I guess, huh? Yes, sir. तो रियली में ये मशीन बहुत अच्छी है, पहली बात तो. Okay, sir. So we're gonna start with the Nmap very first. So we can see the output over here. That the port number 22 is closed, which is SSH, Yes, sir. and the port 80 is over there. And the port 443 is over there also. So we can see if we can put 443, so it's a bad request.
Doesn't have a title. A bad a before. So so we can see the port 80 is open there. So we can try to enumerate with the nicto. Nicto will basically find the entire, and it will scan the entire website and find the vulnerable points on the server side. So it's also basically used for crawling process. हेलो हाँ हाँ वाईफाई हाँ वो थोड़ा पूरा नहीं हो पाया यार नेट की वजह से Lalit, हाँ वाईफाई हाँ बट ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना यार हाँ हाँ so we can see over there we can find a page called admin over there. It's saying it's an interesting file. So we have to wait for the nicto to complete. And over there, I'm gonna use the a normal scanner, which is just like a dubbuster. So dub is just like a crawling tool. It will also identify the number of directories which are currently present on the server side. So we can use dub, we can use dubbuster, gobuster. There are a lot of tools for crawling. So it will show you the same directory which are present on the server. So the major part, if I look over here, it's an admin page over there, and I can see the admin page here also. We have an audio page. Let's see this one. This is forbidden over there. We have blog. We have seen a directory called blog over there. Let's try to open this one. This is also forbidden. Okay, so I guess we have to wait for the exact directory to crawl. So I can see there are some directories over there, which is called dashboard. And if I look this one, so user blog.login. So there is some kind of redirection over here. So what is the redirection? We can see that WP admin and the re-authentication is one. Same if you look over here also, you can find a login page, image page. So it doesn't know what kind of page this is. So this is also a login page. So we have two different login pages over here, but it's the same thing.
just like a WordPress login. So in the Nicto, it's basically stuck on the same page. We can wait for the crawling process, or simply we can wait for the files. So there is a PHP my admin also. It means the MySQL database is running. Can we have an access of that? For security reason, this URL is accessible only localhost. Okay. So this application is only accessible in localhost. So that means I need to run this machine in my local network. So, and let's look up server 192.168.0.108. Do we have a name server? Okay, the name server is not resolving over there. हेलो पार्थु सर, Yes. कह रहा हूँ सर ये डीएनएस में नेम सर्वर होता है ना सर? Yep. सर इस नेम सर्वर का बेसिकली वर्क क्या रहता है? Name servers is basically work for identifying the website, and there are different name servers. You can put craw.in, you can put craw, you can put the craw security in capital letters, you can put the craw security in small letters. It will basically redirect your client request to the actual web server. Why? Because the the record has been stored on their database. So name और वो server, huh? डेटाबेस वो सर वो आइडेंटिफाई नेम सर्वर के थ्रू करता है ना? Yes, name server just like your name. ओके सर, ओके ओके. If I ask you about the name servers of your CRAW security, then what? सर इसमें हाइफन टी का क्या मीनिंग है? Type. ओके ओके, टाइप नेम सर्वर क्रो. ओके सर. So these are just the IP addresses. See over here. Now look, there's a lot of file has been scanned over here, and this is also done. If you see over here, that they basically find a WP login page, which is a WordPress page. You can see a WordPress initial was found, and there's a WordPress login, and we can see that it's just a request, just like this one. The second one, if you see over here, we also have a login page, we have PHP page, and we have a robo.txt file. Robo.txt file, and it's showing the code number 200. It means the client request has been success. Yes sir. So if we open this one, so we can see there are some files over there. So what are these files? There is focity.dict, and there is key 1 out of 3.txt. So these are some kind of files over there. Yes sir. So these are allow and disallow directories. So in my case, what I'm going to do, I'm going to download these files. To download those files, I'm going to use wget, IP address of the server, and the file name. The file name was this. The file has been downloaded. Let's try with the second one.
So these two files has been downloaded. Yes, sir. So what are the main things? Let's check these files. So the file has been downloaded over here. So we can see the file. Let's delete these files. I don't need this. So we have two files. One is called focity.dict and one is key out of 3.txt. So let's try to open this one first. So as per my record, what are these things? These are some kind of words. Words, yes, sir. Let's try to check the number of words. So if I see over here, the total number of words are around 3,70,758 and much more, you can say. So this is a type of dictionary over there. So we can also analyze. We can also analyze through the file command. So if I type file, so I can see the total number of offset. The total number of buffer is this. So we can see a file over here also. So we can type file, but this is an ASCII text file. We can read this file. So I'm going to use cat command, cat, to open the file. So I can see there is a hash over there. So let's use hash hyphen identifier to identify the hash type. So I can see over here it's showing me this is MD5 hash. But in the Kali Linux of Mr. Robot, this file has unbreakable, means this is a false file. It doesn't contain any value. In this machine, you have to gain the root access. So we have to find the bugs. So we have dictionary over here and we have a login page. Yes, sir. So we can proceed with the Hydra. We can perform a brute force attack. So we're gonna use Hydra today, and in Hydra we're gonna use in WP login page. So I'm gonna copy this one, copying this line. So, anyone, would you like to tell me about how to use Hydra in WordPress? Because we're gonna try a difficult one. We can try the brute force attack on, you can say through burp suite also, but it will take a lot of time. Yes, sir. So, the total number of words are around 11 lakhs. Yes, sir. So there, in this file, there are some duplicate files also. So in my case, what I'm going to do, I'm going to use a command called short. Short command is basically used to basically rearrange or simply delete the files which are duplicate files, which is lowercase and uppercase. So I'm going to use short with the capital U, small u. Why? To check the unique characters, unique Yes, sir. strings in the order. So I'm going to use short -u, the file name, and I'm going to name this file as robot.txt. So if I see over here that the file has been created over here. If I put the file, ASCII text with very long lines now. Now it's totally changed as per the file society. Yes, sir. Offset. This is a buffer.
So we're gonna use this robot.txt on our WordPress brute force attack. But in real life scenario, we can use different kind of tools for creating our word list. We can use Quill. We can use Crunch. Crunch. Hmm? We can use predefined word list, which we can download from Google. But over here, we're gonna use Hydra for attacking phase. So I'm gonna teach you about Hydra. Hydra is, Hydra is one of the best tool for brute forcing attack. So I'm gonna use over here with a capital L with a small L. If you see, there are a lot of strings we can use it for brute forcing attack. But in my case, I have a dictionary, so I'm gonna use the capital L. The capital L basically means files to put. If I know any of the user, so I can use small L and provide a dictionary attack on the password field. So I can use -p. So अगर आप यहाँ पे देखो सीधा Hydra -L, the list, the number of list, -p, the password list, the IP address, -v for verbose, HTTP post form. We're gonna use post method because we have to post over here. Yes, sir. Then the WP login user password, submit login in text cookie, ISO location. So it could be changed. The last line should be changed from here to here. To analyze this query, we're gonna use Burp Suite. So I'm gonna make a proxy server. Regenerate CS certificate on the localhost IP address. So download CS certificate. The file has been downloaded over here. You can see the file. Okay, let's delete the file first of all. I'm gonna start here. So the file is over here. So we need to configure this file on our browser. So I'm gonna use I'm gonna rearrange the network. So I'm gonna use the local host with the 127.0.0.1 and the port 8080. And I have to insert the certificate also. So let's try to intercept this one. So WP login. So I'm gonna put the value 1, value 2, intercept on, and login. Now you can see that in the very last line, we need this one. This is the important part. This is the actual query we're gonna represent. So I'm gonna send this one to the repeater. So we're gonna perform a brute force attack. So let's try with the cookie parameter. So I'm gonna copy this one very first thing.
Let's try to give a name, a false name on the password field. Password. The request is 200. So let's analyze. Where is the error? Invalid username. हेलो। हाँ, Yes. तो Yes. एक चीज बताइए कि जो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद है, हमें कैसे मालूम चल रहा है कि कौन सा टूल क्या चलाना चाहिए? उसका तो मतलब कुछ ये होना चाहिए ना, कुछ लूप। देखो, अगर मैंने कैसे कैसे क्लू मिल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अब हमें ये टूल्स रन करना है? देखो, वर्डप्रेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो वर्डप्रेस के लिए हम टूल यूज करते हैं WP स्कैन। हाँ। हाँ। और सिंपल मेरे पास अभी हाइड्रा है यहाँ पे, मैं भी हाइड्रा कर रहा हूँ इसमें आपके वर्डप्रेस में, क्योंकि मुझे एक डिक्शनरी मिली थी। तो अब है। अगर मुझे यहाँ पे WP स्कैन से डेटा, हम WP स्कैन से भी डेटा को एनुमरेट कर सकते हैं। हम्म, The very first thing we need to do is to update the file. So we can use WP scan, otherwise we can simply perform a brute force attack. मैं दोनों करवाऊंगा आप लोगों को। सो जो क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। हम्म, हाइड्रा में कैसे बग सूट यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम दे रहा है, तो यूजर नेम में मैंने 1 डाला था ना लॉगिन में, तो जो मेरी यहाँ पे क्वेरी है, सबमिट के बाद मैं सिंपल यहाँ पे अपनी क्वेरी को चेंज करके इनवैलिड यूजर नेम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉपिंग दिस क्वेरी ओवर हियर। ओके, सॉरी। और यहाँ पे पैरामीटर क्या डाला था? इनवैलिड यूजर नेम। अब देखना मेरी क्वेरी कैसे बनेगी। सो मैं बेसिकली हाइड्रा यूज करूंगा। मैं कैपिटल एल यहाँ पे डिक्शनरी में नॉर्मल कैपिटल एल में कोई भी डिक्शनरी दे दूंगा। यहाँ पे मेरी डिक्शनरी होगी जो कि मुझे मिली है, बट -p में मैं एक फॉल्स वैल्यू दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड। तो मेजरली मैं किसको लोकेट कर रहा हूँ? मैं सिंपली यहाँ पे अपने यूजर नेम को लोकेट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम आया। देन आई एम गोना पुट द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। कौन से URL में करना है? -v फॉर द वर्बोस। मेथड मैं यूज कर रहा हूँ HTTP forum.post। और यहाँ पे जो हम पैरामीटर यूज करेंगे वो ये वाली होगी, बट इसमें भी चेंजेस होंगे आपके अकॉर्डिंग टू दिस वन। सी, तो मेजरली जहां पे मेरा लॉग था, log 1 था, वहां पे मैं क्या करूंगा? डबल कोड यूजर पैरामीटर। सेम जहां पे PWD पासवर्ड लिखा था, वहां पे मैं क्या कर दूंगा? डिलैमीटर, अपर डिलैमीटर और पास, क्योंकि हम पैरामीटर वैल्यू बना रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि WP एडमिन सबमिट लॉग्स में, यहाँ पे हम अपनी एक्चुअल वैल्यू को डालेंगे इस साइड में। जो कि क्या था हमारा? इनवैलिड यूजर नेम।
So this will be the query of your login page. और उससे पहले आपके यहाँ पे आएगा WP लॉगिन। क्यों? अगर आप अपनी क्वेरी को देखो यहाँ पे दे रखा है WP login.php, जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट बनाओगे, पोस्ट रिक्वेस्ट। सिंगल कोट और पैरामीटर क्लोज। लेट्स सी इज इट वर्क्स और नॉट। तो सबसे पहले जो मेरा डिक्शनरी बनाया था मैंने यहाँ पे, कहाँ गया? दिस इज रोबोट डिक्शनरी। So I'm gonna use Hydra capital L, and I'm gonna give the robot.txt with the false password value, password, and over here from the IP address. See, now it's gonna brute force until he gets the actual one, and he's trying with the password. हर एक वर्ड को वो चेक कर रहा है विद डिफॉल्ट नेम पासवर्ड। क्यों? बिकॉज ये आइडेंटिफाई करेगा हमारा यूजर नेम। सी दिस वन। So it will take a little bit of time. We can also try to enumerate this data from the URL. We can say your WP scan. सो जो इसमें डेटा है वो कुछ 5000 में आएगा, बट कैसे एनालाइज करना है WP स्कैन में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम आपके जब आप लॉगिन ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो अपने राउटर के लॉगिन पेज में, सो उसमें भी टोटली डिफरेंट होता है।
सी मैं स्टॉप कर देता उसको, नहीं तो वो चलता रहेगा। ये देखो आप लोग, द एक्चुअल यूजर नेम इज एलाइट, और जो मैंने पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड ब्लैंक दिया था। सेम चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज द कमांड इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैंने इनवैलिड यूजर नेम लिखा था, बट अगर सेम चीज मुझे यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे इलॉइट दे देता और मुझे अगर एरर निकालना था पासवर्ड में, तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट। यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे इलॉइट की बात करूं, जब मेरे पास यूजर नेम मिल चुका है, when I find the user name I can put it small l, and now I can use the password on the parameter of p, and I can put my dictionary over here. But in this case I have to use the invalid username instead of is incorrect. Okay, now we are finding the password. We find the username was alert, but what is the password? Same thing, if I have to enumerate these files, let's stop this one. If I want to use wp scan, then what? In wp scan I have to use the command wp scan hyphen url, the target url, which is the IP address, and we need to enumerate. In enumeration we use vulnerable plugins. Okay, what is error? Updating the database, scan aborted, unable to get HTTP. -e. Okay, wp scan -help. So we're gonna use, okay मैं ये चला ही देता हूँ, बैकएंड में चलना चाहिए. So we can also enumerate the WordPress website with the help of wp scan. तो मेजरली मुझे यहाँ पे -v verbose, -output, -f target, enumerate post, -e, we can put vp vulnerable plugins, we can say all plugins, we can see plugins. These are the things we have to enumerate. We can also use for you to enumerate the usernames, user IDs. So in my case I'm going to use wp scan -f URL, and I think I should give the exact URL of this one. -e vp, again abort,
wp scan hyphen update. So मैंने ये यहाँ पे लगा के छोड़ दिया because we gonna find the password now. We can also do the same thing with the help of WP scan because this is the major important tool. Okay. What happened? Okay. Network. Pankaj sir, Avinash sir, any problem regarding anything? हाँ सर, थोड़ा क्वेरीज वगैरह समझनी पड़ेगी। क्वेरी तो समझनी पड़ेगी क्योंकि हम पोस्ट मेथड कर रहे हैं यहाँ पे। We are just doing the HTTP post method on the URL WP login with the parameter values. ये क्वेरी समझना तो पड़ेगा। हाँ, अगर सीधा डायरेक्ट यूआरएल दे देते तो क्या होता आपने इसमें? एरर क्या देता आपने भाई? सर डायरेक्ट यूआरएल चलता नहीं, WP स्कैन में हाइड्रा अलग से यूज होता है, पैरामीटर की वैल्यू डिपेंड करती है इसमें। तो इसका ये क्वेरी का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, कैसे हो जाए? ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आएगा? ये प्रैक्टिस के ऊपर है सर। ये देखो, मैंने भी यही से समझा था इसी वेबसाइट से। अच्छा, डायरेक्ट लेगा ही नहीं ना ये? यस। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डाल देता फिर तो और ही अपना मेथड हार्ड हो जाता है। क्यों? जैसे 3 अटेम्प्ट देता ना, जैसे अभी तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसने लिए काफी सारे, 1000, 5000, 10000 जितने भी है। तो यानी कि इसमें वो रेट लिमिटिंग लगी नहीं पड़ी। हाँ अच्छा, यानी ये लगा हुआ नहीं, ठीक है। ब्रोकन तब अपना ये तब तो अपना ब्रूट फोर्स काम कर गया। अगर वो होता लगा हुआ अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, वो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल लगा होता, तब तो अपना ये भी नहीं चला पाता। हाँ, तो इसलिए तो वर्डप्रेस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन बोलेंगे ना से, अगर कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्लाइंट साइड से स्टॉप ही नहीं हो रही। यहाँ पे ये पता नहीं क्या हो गया। ओके, हाइफन अपडेट, ठीक है। हाइफन यूआरएल, and we have here is the password Eloit, and the password is ER208096. So we have the username and the password over here.
So if I put the name Eloyd over here, I can see the password. And we are in on the WordPress. Okay, the scan, why I don't know why this is not working. पता नहीं हर एक बार नया नया कुछ ना कुछ क्या होता रहता है इनके. Are you using the same command -f update? Then why? What is wrong with this one? लैन कार्ड सेटिंग चेंज करो जरा एक बार. Sorry. एक बार लैन कार्ड जो आपका सेटिंग है ना, ये ब्रिज, उसको नेट करिए. सर अगर नेट करूंगा तो मैं पूरे जो मेरी ये नेटवर्क चल रही है ये वाली, हाँ ये मशीन में डिस्कनेक्ट हो जाएगी. हाँ, बट ये अपडेट हो जाएगा. मुझे ऐसा प्रॉब्लम मुझे भी आया था लास्ट टाइम, मैंने बोला भी था. अच्छा नहीं, यहाँ पे तो नेट चल रहा है, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों नेट तो हमारा भी चल रहा था, जो ब्रिज के केस में नेट चल रहा था, बट मैं कुछ अपडेट कर रहा था तो अपडेट नहीं हो रहा था. अच्छा okay, so we have WordPress. So inside of WordPress, it means we have the control. Okay. So the major part, WordPress post exploitation part. We can use hacking, we can use Metasploit. अगर Metasploit से करता था तो बहुत पहले हो जाता ये. -u. Okay, I think I have to download this one again, जैसे अविनाश सर ने बोला. Okay, so we are on the WordPress, so we're gonna penetrate this one. So I'm gonna use the hacking articles notes. How are you gonna crack this? So the most important part of WordPress is to place a shell on the server side. To place a shell on the server side, we have to maintain the pages first. So the pages directory is appeared on the appearance. You can see the appearance directory. Over there are some themes, customized widget, your menus, your header, your background. So we have an editor mode also. If you see the editor mode, you can see there are a lot of pages which are .php files. So if we can place our reverse shell in any of this content, so it will be good for us. For example, if I use the pentest monkey, the PHP reverse shell, this one, this is my reverse shell.
I simply copied the source code. So if I could place my directory on the 404 template, let's see the 404 template. So let's delete this one and place my shell script over here, my reverse shell script. हेलो हाँ जी, हाँ बात तो सर मैं कह रहा हूँ इसको हमने 404 टेम्पलेट पे क्यों पेस्ट किया सर सेल को 404 कैबिनेट में क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे देखो हम किसी में भी पेज कर सकते हैं. 404.php है सारी की सारी, अच्छा, किसी में भी कर सकता है किसी में भी कर सकते हैं. ओके सर तो मैं बेसिकली यहाँ पे मुझे अपनी आईपी एड्रेस चेंज करनी पड़ेगी. पोर्ट 448 सही है. सेव करते हैं, अगर सेव हो जाए तो बहुत बढ़िया. सो द फाइल हैज बीन सेव्ड ओवर देयर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी कैन सी, अब मुझे अगर रिवर्स शेल लेना है तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे नेटकैट ओपन करना है. बट इस जो ये 404 है मुझे इस सर्वर साइड में एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे WP स्कैन में था, वर्डप्रेस के फाइल में था. सो आई हैव टू पुट WP स्कैन द एग्जैक्ट पाथ, और जो फाइल थी 404.php. Why? Because 404 is just a part of your WP admin page. If you see over here. So अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, establishing a database connection, and we can see we have a shell. See, we have a shell on the server side because the reverse shell has been placed on the 404.php editor mode. So in this case, we have a directory connection over here. So we can use, now we can use got milk. As a security analyst, you should know about each and every tool, which time I have to use which one. So over here, we have a shell. So we have to check if, do we have Python over there? Yes, we have Python over there. So it means I can simply jump to the break shell. If the commands are limited, you can break the jail shell, means the terminal, bin bash. So in these machines, there are some difficult, different types of methodologies. For example, lots of time. सर हाँ जी, सर जी मैं कह रहा था सेल से टर्मिनल पे जाने के लिए ये पाइथन की कमांड यूज की थी हमने बिन बेस वाली हाँ जी, हाँ जी. ओके सर सो बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि हर एक यूजर ना कभी कभी अपने डेटा को प्लेन टेक्स्ट में छोड़ देता है. तो मेजरली तब क्या होता है, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इन्वेंटरी वेरिएबल्स, प्रोसेस, एनी सर्विसेज व्हिच इज मिसकॉन्फिगर्ड, job schedules, anything plain text, username and password. We can check this one. And the file name, we doesn't know the file name, how are we going to do that? So we can use find -name php print var passwords. Okay, this is for Joomla, not the Debian. So I'm going to go to the home directory and check the number of users. So we have only one user, which is robot, and we can see we have a permission of read and execute, and we are Demon, the default user. If you see in the cat etc password. So Demon is the default user on the server side. So I'm going to use cd robot. Let's see if we can find something. Over there we can find that
key 2 of 3 which has a permission of read, but we don't have the permission. We have the permission to read the file called password_draw.md5. Password_draw.md5. I doesn't know which kind of file this is. So let's copy this one and cat and open the file. So we can see there's a user called robot and the file which is in encrypted format. So we can also pick this file, copy this file, again #identifier. So this is also MD5, but this time we have to crack this hash. So I'm going to use hashkiller online tool, hashkiller.io. So let's use this one, hashes.com. So let's place the file and UGT41X5. So we can see the password which is called ABCD to Z. All we can do is, this was the password of robot, if you see. This is the password of robot. So we can switch user, SU robot and the password. Now we can see we have jumped to the user robot over there. So sudo -l, check the permission. Sorry, user robot may not run sudo on Kali Linux. Okay. So now it's a disappointing thing. Now we have to do the post exploitation part, which is manual part. So today I'm going to show you in the prior to हर बार वो जेल ब्रेक वाली कमांड डालते थे, उससे अपने को वो रूट मिल जाता था, इस बार क्यों नहीं मिला है? इसका रीजन क्या है? Which one, sir? तो अपने ढूंढा पहले पाइथन है क्या है, फिर वो अपन वो जेल ब्रेक वाली कमांड वहां से उठा ली, उसको डाल हेलो हेलो। हाँ जी सर। नहीं, मैं कह रहा था जैसे अपने वो जेल ब्रेक वाली हाँ जी, क्या हमारे पास शेल था। वही चाहिए। हेलो हेलो। हाँ, Yes, sir. आवाज आ रही। हाँ जी, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरा भी नेट स्लो हो गया सर। मैं कह रहा था वो जैसे अपने पाइथन वाले जेल ब्रेक वाली कमांड चलाई, उससे अपने को रूट नहीं मिल जाता क्या? नहीं सर, उससे रूट नहीं मिलता, उससे हमें TTY मिलता है। अच्छा,
टर्मिनल मिलता है। तो आज sudo executable फाइल देखेंगे जिसमें मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे nmap चल रहा है लोकल नेटवर्क में। और sudo executable फाइल्स क्या होती है? Which stands for set user identification, is a Linux feature that allows the user to execute a file with the permission of specific user. So अगर मैं यहाँ पे root इसको देखूँ ls-all, तो यहाँ पे अगर मैं nmap देखूँ तो nmap चल रहा है root sudo user से। देखो आप s sudo write executable, और यहाँ पे हम लोकल यूजर को भी executable की परमिशन है यहाँ पे, this one. So the very first thing we have to check the nmap version. So there's a long time ago कि nmap version 3.1 में एक vulnerability थी आपकी। ओके यहाँ पे नेट नहीं चल रहा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, nmap has suid bit set. A lot of times administrators set a suid bit to nmap so that it can be used to scan the network efficiently. All the nmap scanning techniques doesn't work if you don't run the root privileges. तो पहले क्या होता था कि nmap में एक vulnerability थी जिसके through that vulnerability any user can escalate their privileges and get to the root shell. So that vulnerability was known as Nmap Interactive. So if you see Nmap -interactive, so if you put help over here, you can see the file. In interactive mode, we can escalate our privileges. So if you see over here, -run command shell given into foreground. Command shell can be executable only by the root users. So if I put escalation sh, so I can see I'm root over here. So through nmap we can simply escalate our privileges. So if I put who am I am root. If I try to read the root flag, हाँ दोस्तों क्लास चल रही है, थोड़ी देर में वापस करो, क्लास चल रही है वापस करो थोड़ी देर में जाना। first boot done, we can see we can escalate our privileges for root directory.